Naga Chaitanya and Vikram Kumar. Hi, మీ ఇద్దరికి ఫస్ట్ లాంగ్ ఫార్మాట్ ఫిల్మ్ Yes. లాంగ్ ఫార్మాట్ పిక్చర్ దట్ ఈస్ వెబ్ సిరీస్. ఫస్ట్ నాగ చైతన్య గారు, ఐ థింక్ యూఆర్ ద ఫస్ట్ మేజర్ హీరో ఆఫ్టర్ వెంకటేష్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ స్పేస్. సో బీయింగ్ ఏ కమర్షియల్ హీరో అండ్ బీయింగ్ ఏ హీరో ఇన్ డిమాండ్, ఈ ఫార్మాట్లోకి రావడం అనేది చాలా రిస్కీ. సో హౌ డిడ్ యూ డూ ఇట్? ఐ మీన్ వాట్ ప్రాంప్టెడ్ యూ టు గెట్ ఇన్ టు ఇట్? అంటే నాకు రిస్కీ అనే ఆ మాట చాలామంది అన్నారండి, బట్ నాకు ఎందుకో అలా అనిపించలేదు. వరల్డ్ ఓవర్ ట్రెండ్ చూస్తూ ఉంటే ఆల్ యాక్టర్స్, ఆల్ డైరెక్టర్స్, ఫిల్మ్ మేకర్స్ అందరూ లాంగ్ ఫార్మాట్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నారు. బికాస్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ both the film format and the long format will have its due spaces, and audience రెండు ఫార్మాట్స్ని రెస్పెక్ట్ చేస్తారు. థియేటర్కి వెళ్ళాలంటే డబ్బు కట్టి థియేటర్కి వెళ్తారు, లేదు ఇంట్లోనే కూర్చొని వాళ్ళ ఎంటర్టైన్ అవుదామంటే ఇంట్లో కూర్చొని వెబ్ సిరీస్ చూస్తారు. బట్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, ద ఆర్ట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్, ద హ్యాపీనెస్, ద జాయ్ ఐ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ యాక్టింగ్, నాకు రెండిట్లో ఇట్స్ ఈక్వల్, ఇట్స్ ద సేమ్ హై దట్ ఐ గెట్. సో ఓటీటీ టైంలో చాలా కంటెంట్ చూస్తూ కొంచెం క్యూరియస్ అయ్యాను, లాంగ్ ఫార్మాట్లో అటెంప్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. నాకు వాట్ ఎక్సైటెడ్ మీ ద మోస్ట్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ 300 minutes plus of screen time we have to explain a character, to live the character. And ఇలాంటి ప్లాట్ఫామ్స్ 200+ టెరిటరీస్, కంట్రీస్లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు కంటెంట్ని, అండ్ మనకు అలాంటి ఎక్స్పోజర్ దొరకటం అనేది ఐ ఫెల్ట్ it expands your market also. Exactly. So ఇవన్నీ చూసి I was curious, అటెంప్ట్ చేయాలి, might win, might lose, but I have to attempt it. రైట్. దెర్ ఆర్ అంటే చాలా ఇన్స్టెన్సెస్ నాకు పర్సనల్గా ఏంటంటే, వెబ్ సిరీస్ చూస్తూ మధ్యలో ఆగి థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూసి మళ్ళీ వెబ్ సిరీస్ కంటిన్యూ చేయడం. ఇట్ ఈస్ దిస్ ఫార్మాట్ హ్యాస్ గట్స్ వచ్చే ఫ్లెక్సిబిలిటీ. రైట్. మీరు ఐ థింక్ 24 ఈజ్ ద మోస్ట్ డేరింగ్ ఫిల్మ్ ఫ్రమ్ యూ. ఆ ఫిల్మ్ని యాక్చువల్గా వెబ్ సిరీస్ చేస్తే ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ డీటెయిలింగ్, సో మచ్ ఆఫ్ so much of content in it. If you had to do it now, I think you will... An opportunity to take it on for multiple seasons. You can just take the time anywhere you want. That is one film which I was expecting a sequel. 24. 24. I've got it out of my system, I think. I want to get something out in sci-fi, or wrote it, got it out of my system. So probably I might write another sci-fi, but not be a... I don't think if I get a fantastic idea that is going to be better than 24 part 1, then I will write the 24 part 2. But it has to be better than the first. Right. If it happens, 100% I'll do it. So, how different is it to write for a web series? Oh, it's radically different, I think, because, like you said, 8 climaxes. And you can't just randomly do a hook, it has to pull your story into the next one and then drag on to the next one. So that is a challenge. Plus, like I said, you have so many options. If I'm not able to keep them hooked, they'll come out of your show and go to another one. On Amazon, so there are hundreds of shows. So your pacing of your show has to be bang on. You've got to get your pacing right. You've got to get your hooks right. So that was a huge challenge. That means you are competing with Citizen Kane, Godfather. When on OTT, right, people have access to films from... Absolutely, exactly. That's how challenging it is. Exactly. Right. So tell me about Doota and what genre it is. So Doota is again supernatural. It's a supernatural thriller. After 13B, this is my stepping back into the supernatural genre. Right. It is something that I love, but I consciously stayed away from the genre, because when I did 13B, every offer that I got was for horror. Immediately I got, so I was scared. So then I ran away from it too long. During lockdown, I think I was thinking about it and wanted to get back into that genre, and then Amazon approached. I got an idea, ran it through Che. Che loved it. And here we are. Right. Some people are drawing comparisons to 13B also, because there is little bit of similarity.
The television tells what is going to happen. See, Yeah. it is, how do I, it comes from the same writer. I Right. mean, similarities are bound to be there. But it has got nothing to do with 13B. Trust me on it, it's got nothing to do with it. It is the same genre. The feel of it. See, 13B was also my attempt at doing something like a day horror. No one has attempted at that time. Horror was usually isolating people into the darkness and then scaring them. I wanted to do It something. happens in a daylight. In Sorry? Yeah, 13B. Yeah, the entire thing happens Yeah. during in day. So it was my attempt at day horror. Right. This one is radically different. It's got nothing to do with that at all. And I personally, as a writer, feel I've done way better in in Dutha than 13B. Right. So I pushed it even further. I think people are going to like this far better than 13B. Do you believe in supernatural elements? డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక సూపర్ న్యాచురల్ ఫోర్స్ ఉంది, ఏదో ఒక ఎనర్జీ ఉందని నమ్ముతానండి. బట్ టు టు పిన్ పాయింట్ ఇట్ టు సంథింగ్ లైక్ అ గోస్ట్ ఆర్ సమ్ ఫిగర్ అలా నేను నమ్మను. బట్ దేర్ ఇస్ సమ్ ఎనర్జీ అని నమ్ముతానండి. రైట్. మీరు ఓటీటీలో ఏమైనా సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్స్ సిరీసెస్ ఏమైనా చూసారా? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్? అంటే నాకు ఆనెస్ట్లీ నాకు హారర్, సూపర్ న్యాచురల్ ఇవన్నీ చూడాలంటే కొంచెం భయం. యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నాకు అంత ధైర్యం ఉండదు కన్స్యూమ్ చేయాలంటే. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం నేను కమ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ ట్రైడ్ ఇట్. యాక్ట్ చేయటం డెఫినెట్లీ ఇట్ వాస్ ఛాలెంజింగ్, బట్ ఆ భయం అదంతా అనేది ఇట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ద సౌండ్ అండ్ ఆల్ ద పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఎలిమెంట్స్ కమ్ ఇన్. సో ఇప్పటి వరకు నేను ఒక మేబీ టీనేజర్ టైం వరకు నేను చూశాను హారర్ మూవీస్, సూపర్ న్యాచురల్ థ్రిల్లర్స్. బట్ ఆ తర్వాత నాకు ఎందుకు ఐ కుడెంట్ కన్స్యూమ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఆడియన్స్. ఇట్ స్కేర్డ్ మీ టూ మచ్. ఇంకోటి సూపర్ న్యాచురల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ప్రాబబ్లీ యూ నీడ్ టు ఇమాజిన్ సంథింగ్ వైల్ యాక్టింగ్, రైట్? దెర్ ఈస్ నథింగ్ యాజ్ ఎ రిఫరెన్స్ ఫర్ యూ. అటువంటి సీన్స్ ఉన్నాయా? లేదండి. మన ఇప్పుడు దూతాలో ఒక గోస్ట్ అనే ఫిగర్ అట్లా ఏం లేదండి. దేర్ ఇస్ అ సూపర్ న్యాచురల్ ఎనర్జీ. దేర్ ఇస్ దిస్ మిస్టిక్ న్యూస్ పేపర్ సాగర్ లైఫ్ లోకి వచ్చి అన్ని ప్రిడిక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దిస్ క్రాస్ వర్డ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్. సో అది తప్పితే దేర్ ఇస్ విక్రమ్ ఎలా డిజైన్ చేశాడంటే ఇట్స్ ఎ సోషల్ డ్రామా అదర్వైజ్ ఇఫ్ యు టేక్ దట్ అవుట్. ఎస్ అంటే బట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్లీ అంటే త్రూ అవుట్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఏదో రాబోతుంది, సంథింగ్ ఇస్ గోయింగ్ టు హాంట్ యూ అని ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుందండి. బట్ ఒక ఫిగర్ అనేది అట్లా ఏమి ఉండదు. For me to imagine and act, I didn't have a situation like that. Right. ఈ ఫిల్మ్ ఈ సిరీస్లో హీరోయిన్స్ హౌ దే ఆర్ కనెక్టెడ్? They play very pivotal roles. There are three actually, Parvati, Prachi and Priya there. And each of their character arcs are very, very pivotal in the narrative. They take the story forward a lot. A lot of the twists and turns revolve around them. They play very important roles in it. This is your third project with Naga Chaitanya. First one is like it's a classic ever. I mean, one of the best films ever. And your second film didn't do well. ఈ మీరు షూటింగ్ టైంలోనే రిలీజ్ అయినట్టుంది కదా? అవునండి, అవును. సో జనరల్గా ఈక్వేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి వెన్ వెన్ దెర్ ఇస్ డిస్టర్బెన్స్ ఇన్ కమర్షియల్ వరల్డ్? అంటే డెఫినెట్లీ ఏదో ఒక చిన్న బాధ ఉంటుంది. మనం ఎంతో కష్టపడాము, ఎంతో ఒక సబ్జెక్ట్ని నమ్మి చేసాము, ఆ బాధ ఉంటుంది. బట్ మన ఇద్దరి మధ్యన అండర్స్టాండింగ్ ఏం మారలేదండి. అంటే దట్ ట్రస్ట్ దట్ వీ హ్యావ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్, దట్ హ్యావ్ ఆన్ హిమ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అండ్ హీ హ్యాస్ ఆన్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్, అది ఏం మారలేదు. బికాస్ ద లవ్, ద ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా టు టెల్ అ స్టోరీ, అది ఏం మారలేదు. బట్ ఎస్, డెఫినెట్లీ దేర్ వాజ్ అ సాడ్నెస్. బట్ అది ఎక్కడ దూత అనే ప్రాసెస్ని ఎక్కడ అఫెక్ట్ చేయలేదు. ఎందుకంటే దూత సంథింగ్ దట్ వీ వర్క్డ్ ఆన్ లాంగ్ బ్యాక్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ థ్యాంక్ యూ ముందే మనం దూత ఆ పాయింట్ మొదలైంది. సో దట్ అండ్ దిస్ డిడ్ంట్ అఫెక్ట్ ఈచ్ అదర్. రైట్. దూత ఈజ్ యూనివర్సల్. అంటే దిస్ ఇస్ ఇన్ హిందీ ఆల్సో దూత ఈజ్ సేమ్, రైట్? In the south, even Tamil, there's called that's Dudha. what it's a Indian name. Yeah, it's come from, I think, Sanskrit. Right. So it's a right title as well. Yeah. Probably in Telugu, this is the first supernatural series. I'm not aware. I'm thinking. I'm not aware, honestly. Yeah. But it is. How do I say? It is the first in
many other things, I'm sure. For him, it's the first OTT for Chait, the first OTT for me. Right. Parvati's first Telugu. I think Prachi's first Telugu. This thing. So there are a lot of firsts in Duta. Yeah. So while casting for Duta, you took Telugu as the primary target audience and did it. Yeah. But we had, I think one thing that we right at the beginning when we were looking at the material itself, we knew there was nothing culturally centric about it. It's universal. It is subject. universal. Anyone can watch it anywhere. There is Right. no, it transcends this thing. So it is subtitled. So we are hoping it will have a larger reach than just the local market. Right. Yeah. So tell me about how you liked it after you watched the entire series. For me, my takeaways are firstly going to be the performances of my actors. I think they've excelled. They've done fantastic. That's one of the big takeaways from the show. The cinematography. So we've got Mikey from Poland. Actually, he was with me in Gang Leader, and then we've done this together. I think his work is exemplary in the show. I think Ishan's music is because this show, the genre rather requires score, requires music to literally take a story forward. So he's done exceptionally well, and I think Naveen's edit, because of the format, like I said, it has to be tight. So the cut is very good. But I think the key thing about the show is that we shot for 100 days in rain. So the whole show is, I don't think anyone has done it. See, it's an outdoor shoot. I don't even know if there's an entire feature film that's been shot in rain. I'm not aware, at least. So an entire show of 8 episodes we've shot in rain. So I've put them through a lot of, how do I tell, uncomfortable, a lot of stressful days of shoot. But that itself, that experience of viewing something that's fully shot in rain, it has its own mood that it creates to the world of Duta. And I think that is one very heavy takeaway that audiences are going to hopefully experience. And the story happens in rain. Yeah. The entire series happens in rain. Yeah, so that is a huge challenge. Yeah, basically when there is rain, everybody wants to take a shelter. Exactly. And the worst part is that when it rains, you can't shoot in rain. Right. So you've got to wait for the rain to stop, and then we pump in rain, and we've got to shoot. Right. So it's really difficult. If you need to shoot in a location like consecutively for 3 days, day 2 it's all slush. I've got a crew of 100 people running all over the place, so they ruin the place. So when we go back to shoot the next, most of the people are not very happy that we're there. So it comes with its own hurdles and all that. But on the 3rd day of shoot, I think where it's been everything, which is should we pull the rain out? Because 3rd day of shoot, you turn shots slower, your crew gets sluggish very quickly. There are a lot of elements that come into play, but I think we held through it. We said, "Come on, let's do it." And I think that's one of the. What is the duration of the story in the series? 320 minutes. No. Oh, the story. How many days the story takes place? 8 days. 8 days. So 8 days of rain in the story itself. Right. Yeah. So there is a depression that happens. Did you divide it day by day each episode? You've got to watch the series. I don't want to give away too Right. many I think things. it is. Yeah. You look absolutely stunning in Thandel. Oh, thank you. Yeah, thank this you. is the look, right? Yeah, this is the look. Yes. You tanned yourself for the film? Yes. Koncham went toned down the makeup. Right. And hair, beard, ivanni. Fortunately, 7-8 months gap dorkindi. So got to work on my look for that. Yeah. Another thing I want to ask is why అంటే ఎప్పుడో షూటింగ్ అయిపోయింది, why there is delay in streaming it? It is, one thing is, it's 3 feature film length of material for post work. Right. So the quantity of work that is there is firstly, it's tremendous. We took our time in the edit. We wanted to make the edit perfect. So we took our time in the edit, the music, the sound design and all that. But apart from all that, Amazon themselves have a lot of processes in place because they're dropping this in a lot of places. Their quality checks are very, very severe. So quality checks has been on for like almost 4 to 5 months. So they have processes and all that. But yeah, we shot it in no time actually, honestly. We started and the shoot happened in no time. Yeah, 100 days లో ఫినిష్ చేసామండి. యాక్చువల్లీ మామూలుగా ఒక ఫీచర్ ఫిల్మ్ లెంత్ 2.5 hours 100 days తీసుకుంటాం యాజ్ అన్ యాక్టర్. బట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ 300 minutes ప్లస్ ఫుటేజ్
అదే 100 daysలో ఫినిష్ చేసాము. సో దట్స్ టు విత్ రెయిన్ అంటే yes, with rain and all that. And top-notch visual quality. There was no, we shot at the best light. We didn't compromise on anything. We యాక్షన్ wanted to- సీక్వెన్సెస్ ఆర్ దేర్. Action sequences are there, but not like arm-to-arm combat. That is also there, but very little. But it's full of action, but it's not arm-to-arm combat. That's Right, about it. you are fighting with something Yes, which is yes, not seen. yes, Yeah, yes, yeah, yes. yeah. That is nice. You are an expert in screenplay as well, so I'm sure. Jeevi, I want you to give a review and watch it. Give an honest review, of course, but I want you to give me a call and say what you feel about it. I think your opinion matters a lot to me, and I hope you watch it on the first, and then let us know what you think about it. I think. Yeah, sure. మీరు చూసారా? చూసానండి, ఎన్నోసార్లు చూసాను. Right. డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు చూసాను. బోత్ తెలుగు అండ్ తమిళ్ డబ్బింగ్ నేనే చెప్పాను. అండ్ అది కాకుండా విక్రమ్ ఎడిట్ చేసేటప్పుడు నాకు క్యాజువల్గా చూపించాడు. అండ్ సో నంబర్ ఆఫ్ రివ్యూస్ హ్యాపెండ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద వే ఇట్ ఈస్ కమ్ అవుట్ టుడే. చాలా క్రిస్ప్ రన్ టైమ్తో యూనో ఫైనలీ ఎడిట్ చేశారు. ఇట్స్ కమ్ అవుట్ గ్రేట్. దట్ ఈస్ నైస్. తండేల్ ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది? రిలీజ్ ఇంకా చెప్పలేనండి. మనం షూటింగే నెక్స్ట్ మంత్ స్టార్ట్ చేస్తాం, December 2nd week. సో వాంట్ టు ర్యాప్ అప్ ద షూట్ బై March, April నెక్స్ట్ ఇయర్. సో ఆ తర్వాత పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ వర్క్స్ అయిన తర్వాత విల్ రిలీజ్ ఇట్. రైట్. అంటే మీరు చాలా న్యాచురల్ సబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ కొన్ని అడగపోవచ్చు, బట్ యువర్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే ఓకే. I think Tandel is your first film where you know the content and the action orientation, mass Right. orientation, both are I think blended well. రైట్. ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ట్రూ story, yeah. ఈవెంట్స్ బేస్ చేసుకొని చందు మొంటేటి ఇన్స్పైర్ అయ్యి కథ రాశాడండి. సో ఎస్, లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. Right. Vikram garu, what is your next project? I'm finishing writing, so I probably in about a month's time I finished writing. I'm almost 90%. It's a movie? It's a feature film. Yeah. Okay. So what kind of I'm not even finished writing. I know another, I think another, but it's a genre that I've not done before. It's something that I grew up watching the genre, and it's something that I want to do. I've always wanted, and when I got the idea, I was really excited by it. What So is I've the been writing genre? it's I would call it a creature film. creature Yeah. feature film? A creature feature Yeah. film. That's going to be crazy, I guess. I'm just wrapping up the writing. I'm not finished it. Yeah. So it's going to be a content film and content driven and concept oriented film, Yes, for sure. Yeah. and Telugu. And Telugu. Yes, please. Yeah. That is nice. Doota, I'm really looking forward to. Thank you, Jeevi. And I'm sure I'm going to love it because I've been watching so much of OTT these days. Yeah. Nice. I'm glad. All the best. థ్యాంక్ యూ జీవి గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you. Thank you so much. మీరు తప్పకుండా చూడండి.